but you're now doing a theory not of pure capitalism. Pero ahora estamos haciendo teoría de un modo de producción puramente capitalista. But of capitalism being at the same time related to a non-capitalist environment. Es un capitalismo que relacionado se desarrolla en un ambiente no capitalista. And Marx didn't do that. Y Marx no hizo eso. He specifically said, I'm studying capitalism Él by dice itself. específicamente que estábamos estudiando el modo de producción en sí mismo. So, does this concept of value that I Entonces este concepto de discussed, valor que hemos estado discutiendo does it survive no sobrevive without some adjustment? Okay? sin ningún ajuste. So I've just stated what is now on the screen. Ese es el problema que he estado diciendo, está en la pantalla. Does it work together? No funcionan juntos. Now I will mention, I will go back a little bit and Voy a maybe regresar un poco. 5-10 more minutes and I'll be finished. 5-10 minutos más y We terminamos. now come back to Rosa Luxemburg, and this is Vamos a also regresar very a interesting. Luxemburgo. When Rosa Luxemburg was writing the Introduction to Political Economy, Cuando Luxemburgo estaba escribiendo la introducción a la economía política, she may have finished it, but if she did, we lost some chapters. She may have finished it, but we have lost some chapters. Lo pudo haber terminado, pero We have lost some chapters. We don't have the complete book. no tenemos el libro completo de Rosa Luxemburgo, de introducción a la economía política. She was murdered, in another discussion, in 1919. Fue asesinada en 1909, before it was completed. antes de que fuera terminado. But we have maybe 2/3, 3/4 of it. Pero solamente tenemos quizá 2/3, 3/4 de la obra. A new English translation is just published in the last 6 months. Una publicación en inglés publicada solo hace unos 6 meses. But what I want to say is the Quiero decir, great difference between how she describes hay una gran diferencia en cómo ella describió, political economy compared to how Marx does. comparado con la forma en cómo Marx lo hizo. She starts with the first chapter being, what is political economy? Ella comienza en el primer capítulo con qué es la economía política. So in other words, she's thinking, I'm talking to students, why are you here? What are we doing? Ella está pensando en los estudiantes, ¿qué estamos haciendo aquí? That's the beginning. Ese es el comienzo. Where does Marx begin? ¿Dónde comenzó Marx? Marx begins with theory of Marx comenzó con la commodities. teoría de las mercancías. The very first word is that, now I forget the exact translation, but the world is filled with commodities. El mundo está lleno de mercancías. Capitalism. Capitalism is filled with commodities. What is this? Commodities. So he's starting with building his theory from the beginning. Él está comenzando a construir su teoría desde el principio. I have heard, it may not be true, I've heard that Fidel Castro read the first 30 pages and quit. He leído que Fidel Castro leyó las primeras I don't know páginas if y it's true. renunció. Okay, but it's worth No sé si repeating sea because cierto. if you feel that way, it's not a sin. Okay. Si uno se siente de esa manera, no es un pecado. Well, what she does Lo que ella next hizo is not go to commodities. no es ir a la mercancía. She goes to history. She Ella va a la goes to historia. primitive communist societies. Ella va a las sociedades comunistas primitivas. And discusses just she says explicitly, I haven't even myself finished this because it became, Y ella lo dice explícitamente que no ha terminado. but I've read enough of it. She describes that even as Marx was alive, there was amazing new developments in anthropology, what we call anthropology. Even while Marx was alive, there was Inclusive cuando amazing Marx estaba vivo, developments in anthropology. los desarrollos en antropología She's writing much later, and so era she's sorprendente, ella está leyendo después. describing many of the things that we are now learning about how Ella está describiendo muchas de las cosas que ahora estamos aprendiendo, different primitive societies, de so-called primitive societies. de cuán distintas eran las sociedades primitivas.
And she goes Latin America, Asia, Africa. I mean, Ella va a Latinoamérica, Asia. really has a world Ella realmente tiene un mundo, point of view, okay? un punto de vista con respecto al mundo. So she's doing what is political economy. Then she has Ella está viendo qué es la política, la two economía long política, chapters on history, dos largos capítulos sobre historia, and then she gets to commodities. y solo después ella llega a la mercancía. Okay, I will just tell you that just me personally, she's much easier to read. De que ella es más fácil de leer. She's obviously very well learned, but she is not so difficult Ella no es to muy read. difícil. Okay. Well, anyway. However, when you come to the concept of value, Cuando uno va al concepto de valor, she seems to use the concept of value as if it were applicable everywhere. ella utiliza el concepto de valor como si fuera aplicable a cualquier lado. She gives an example of a trade between Ella da un ejemplo del comercio between a baker and a shoemaker. entre un zapatero y Not in un panadero. Right, and as if the labor time determines El tiempo de trabajo determina el intercambio, el valor, two products. el valor de dos productos. So I'm not saying today No that estoy she diciendo el día de hoy moved beyond Marx in that respect. que ella se movió más allá de Marx al respecto de esto. I'm suggesting that both of them kind of hit a barrier, or left a problem open, which we should now begin. Lo que quiero decir es que ambos dejaron un problema abierto que ahora tenemos que enfrentar. And I should say that it seems like she doesn't Y have quiero decir que parece que the ella no, feeling of Marx that the concept of value applies only in capitalist mode of production. She doesn't seem to agree with Marx that it applies only to the capitalist mode of ella no production. estaba de acuerdo con el concepto de Marx de valor con respecto a que solo aplica al modo de producción capitalista. Which I argued went back to 1847 in Marx. Which I have argued goes back to Que he argumentado que 1847. ella va a 1847. hacia 1847. So what Luxemburg has accomplished is to think about the fact that we have to think about the social formation both as capitalist and non-capitalist at the same time. Lo que nos dice Rosa Luxemburgo es que tenemos que pensar en un sistema o en un modo que es capitalista, pero que tiene modos de producción, formas de producción no capitalistas. Which is not the way Marx wrote Capital. Y no es la forma en la cual Marx escribió el Capital. And that's her great contribution. Y esa es una contribución muy grande. But it doesn't mean that we shouldn't now rethink about the concept of value. Y esto nos lleva a decir que tenemos que repensar el concepto de valor. And I will make just a brief remark that some of the same works that Marx was reading late in his life about Russia is the same works, that Marx was reading late in his life Los últimos textos que Marx estaba leyendo en su vida about Russia, acerca de Rusia, Luxemburg was already also reading. Luxemburgo los estaba leyendo. Remember that Luxemburg knew she was born in Russian-dominated Recuerden Poland. que Rosa Luxemburgo nació en Rusia. She did a doctorate in a German-speaking country named Switzerland. She lived in Switzerland. She Ella knew vivió Polish. en Suiza. She was, in fact, the leader of the Polish-Lithuanian Social Democratic Labor Party. It doesn't matter. She knew French and she knew English. I mean, she was multilingual, as Marx was multilingual. By the way, so was Lenin, which is another whole discussion. If you want to ask me about Lenin, I will. Si quieren también Lenin, si quieren preguntarme de Lenin, pueden hacerlo. Es otra discusión. So I have described what I think her legacy is. He escrito aquí cuál es lo que considero que es su legado.
And I've described what I'm saying at the bottom, that they are leading us to está llevándonos hacia donde nos está llevando él. which comes back to, what I have at the bottom of the screen here. Que regresamos a lo que tengo aquí abajo de la pantalla. And that is, the whole discussion is about intellectual production. Toda la discusión es acerca de not la something- producción intelectual. It's not something that falls down, it's something we work No es algo que se cae, to develop. sino es algo que desarrollamos. I think that's enough for Creo que es suficiente. WK questions. Pasamos a las preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Podría andar un poco más en el concepto de trabajo socialmente necesario y saber si es diferente a la media de trabajo social? Pues decirlo, ¿no? Ajá, o sea, ¿se puede andar un poco más en el concepto de trabajo socialmente necesario? Y si es, Social necessary labor time. ajá, y si es diferente a la media de trabajo social. Okay. Yes, I will. Well, we can do it either way, but maybe I answer Yeah. that because it's easy. It's Okay. direct. Okay. Yes. Suppose I had Supongamos que tenemos 20 of these bottles 20 de estas botellas in front of me. They all look identical. y todas We have, son idénticas. would you, and suppose that there, Supongamos you can see workers Que puedes ver a los trabajadores putting the water intake. poniendo Do you el agua. think that there's exactly the same number of seconds, minutes to produce ¿Consideras que each tiene bottle? los mismos minutos y segundos para producir la botella? The answer is no. La respuesta es no. It may be close, but it's not exact. And Quizá es sometimes, cerca, pero no sometimes exactamente. it's very far apart. Algunas veces está muy lejos. But what is, all of those bottles are sold at the same price. Pero todas estas botellas son vendidas al mismo precio. So whatever the value is of Cualquiera que sea el valor each of these bottles de cada una de is the estas same. botellas, And that's what we mean by es el mismo. the average or the socially necessary labor Es lo que nos time. referimos por el tiempo de trabajo socialmente necesario o media social. But it's not so simple. Pero no es Okay? tan simple. Because suppose there's technological change. Pero no está fácil, pero supongamos que hay un cambio tecnológico. And this one is produced in half the labor time as Esta all the producida others. en la mitad del tiempo con respecto a las demás. So to go a step further, Para ir at un the paso beginning, al the comienzo, socially necessary labor el time tiempo de is trabajo socialmente all necesario those others. eran todas, And the capitalist who's done had the workers do it cheaper gets an advantage. pero el capitalista que tiene la capacidad de producirla más barato tiene una ventaja. But over time, Pero con other el tiempo, capitalists adopt the same technology. los demás capitalistas adoptan la misma tecnología. So, Entonces, socially necessary labor el time tiempo de trabajo socialmente is necesario important, es importante, but not so simple as I Pero no tan initially simple. described.